Yes, Uganda wanu kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira. Omukulu amanyiddwa nga Ssemakadde ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu gwampuliriza ku mukutu ogwa Uganda wano. Omukulu ono abadde yakalondebwa okubeera nga yakulira obanga ye pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda Law Society. Yalondebwa mu kifo kino banga sidde ne mabega era obanga obadde otugoberera byonna kakasanga obitegeera bulungi nnyo. Kakati olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi nga 23 omwezi gwa 11 mwaka 2024 Ssemakadde ye ne depute we bamaze okubeera nga bagobwa mu ofiisi olw'embeera ye bagamba nti empisa zaabwe si nnungi nnyo. Kuliko amanyiddwa nga sekuritale ow'akakiiko kano amanyiddwa nga Philip Munaabi bwe yategeezezza, wabula nga Ssemakadde tannaba kubaako kyayogera. Depute we amanyiddwa nga Anthony Asiimwe naye tannaba kubaako kyayogera. Emabegakaawo Ssemakadde yavangayo n'atiisatiisa era n'ategeeza nti ye ofiisi ye tegenda kubeeramu bino bya diplomasi, agenda kuba kye yatuuma okukuba emmeeza oba banging the tables, nti ye ebibye tebigenda kuba byakuteesa n'abantu batagoberera mateeka oba bannakyemalira n'ebintu ebifaananyiza bwe bityo. Wabula waayita ennaku ntono nnyo Ssemakadde bagenda okumulaba ng'asisinkanye Ssaabalamuzi Owiny Dollo. Kakati no wana abantu bangi batandika okubeera nga babuusabuusa ebigambo bya Ssemakadde eyakalondebwa okubeera pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ekimanyiddwa nga Uganda Law Society. Kati we twogerera yamaze dda okubeera nga akwatibwa ku nkoona, ye ne depute we amanyiddwa nga Asiimwe bagobeddwa era nga bino byabadde olunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 23 mwezi gwa 11 gwennyini gwe tulimu omwaka 2024. Ssemakadde emabega kaaweera yafulumya ku mukutu gwe ogwa X n'emikutu emirala nti tali bulungi nnyo era yafunyeemu obukosefukosefu, agenda kuwummulako agendako mu holiday okumala ebbanga ly'ataategeeza nti paka bw'alitereerera. Kino n'abamu ne bakirabanga akandi baakabaddi oluvannyuma lw'okuba nti yali yakamala okusisinkana Owiny Dollo, ate bino ne biryoka bibaawo n'alyoka ategeeza ensi nga bw'afunyeemu obulwadde era nga bw'agenda okubeera nga awummulamu olukumala ebbanga ly'ataayogera banga ki. Kakati no kankuwe byabaddewo nzija ate mbeere nga nkwongerayo. This is the U.S. official statement condemning the rendition and subsequent prosecution of Dr. Besigye and 36 others. The law is a shield for freedom. It should not be a weapon for repression. The Uganda Law Society reaffirms its commitment to protecting the rule of law, defending human rights, and holding accountable those who violate these principles. Accordingly, ULS condemns the abduction in Kenya, cross-border arrest, and lawful transfer and subsequent military prosecution in Uganda of retired Colonel Dr. Besigye before the General Court Martial. In his keynote address on the state of the rule of law, constitutionalism and human rights on 18th November 2024, the President of the Uganda Law Society, Ssemakadde, equally condemned similar violations against 36 other individuals associated with People's Front for Freedom who were extrajudicial rendition from Kisumu into the criminal justice system of Uganda on charges of terrorism. These actions represent a blatant abuse of legal process and fundamental rights, undermining the rule of law and setting a dangerous precedent for state-sponsored impunity in Uganda and the region. Dr. Besigye's abduction and arbitrary arrest in Kenya was a violation of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which was ratified by both Kenya and Uganda, guaranteeing protection against arbitrary arrest. His forced removal from Kenyan soil without due process also breaches Article 12.4 of the African Charter on Human and People's Rights, which states that a non-national may only be expelled from the state following a lawful process. We urgently call upon the Kenyan authorities to thoroughly investigate the circumstances of his alleged abduction to uphold the rule of law and respect for human rights. The failure to adhere to established legal procedures under Kenya's extradition, Contagious and Foreign Countries Act renders this arrest and transfer illegal. Section 5.1 of the Act provides that. A requisition for the surrender of a fugitive criminal of any country who is in or suspected of being in Kenya shall be made to the minister by a diplomatic representative or consular officer of that country
and upon receipt of such requisition, the Minister may, by order under his hand, signify to a magistrate that a requisition has been made and require the magistrate to issue his warrant for the arrest and detention of the fugitive criminal. This legal procedure was not followed, resulting in a grave violation of regional legal obligations and state sovereignty. Now, the military tribunal proceedings. On Wednesday, 20th November 2024, Dr. Bitabuse was arraigned before Uganda's General Court Martial on charges linked to activities outside Uganda, including alleged meetings in Geneva, Athens, and Nairobi, purportedly intended to prejudice the security of Uganda's defense forces. Additionally, he is accused of possession of firearms while in Nairobi. ULS affirms that the General Court Martial lacks jurisdiction to hear these charges, and it does not possess universal jurisdiction. Even if the jurisdiction existed, the prosecution of Dr. Bitabuse in the court martial is an outrageous misuse of Uganda's military justice system, designed exclusively for active military personnel. Subjecting a retired officer to military jurisdiction violates the 1995 Constitution as clearly stipulated by the Constitutional Court in the case of retired Captain Amon Byabagaba and 169 others versus Attorney General, Constitutional Petition number 044 of 2015, where the Constitutional Court held that the exercise of jurisdiction by military courts to try civilians for criminal offences is unconstitutional under the 1995 Constitution. We implore the justices of the Supreme Court to arrest this legal correct and bring it to an end by delivering their judgments in Attorney General versus Michael Kawasguruka, as well as Attorney General versus retired Captain Amon Byabagaba and 169 others. The failure to rule and dispose of these appeals is a matter of grave scandal. It has given a veneer of legality to the actions of the military and provided an opportunity for some individuals to obfuscate the correct legal position regarding the trials of civilians in military courts. While we recognize the challenges the Supreme Court has faced in the past 2 years with the constitution of its panels, the delay in disposing of these appeals has had real-life consequences for scores of Ugandan citizens. Elements in the army continue to wantonly arrest and arbitrarily charge civilians before the court-martial. It is also a matter of record that the military courts have intentionally declined to grant bail to several political activists known to be affiliated with the National Unity Platform for the explicit purpose of coercing them to plead guilty to spurious charges. The Supreme Court has let down these citizens bravely and needs to give them timely closure. ULS strongly condemns the disregard of legal processes. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zakusabye okkalire kubanga ze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. K'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye, omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7528 noti 910 awo mbebutoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto.